businessman is a person who does a traditional business or works for regular profit. And an entrepreneur is a person seeking a solution to a problem with new ideas and innovation. ओके आता आम्ही ओके सगळ्यांकडे इंटरनेट असाच सगळ्यांकडे मग जरा थोडा वेळ वगैरे फोन असं आले कॉलेज स्कूलांना सगळ्यांकडे व्हेरी मेजॉरिटी क्लास तर कसं टीचर होता एक बिझनेसमॅन इंटलेक्चुअल केला टीचर केला शार्क टँक थोड्या वेळ केला शार्क टँक पहिला व्हेरी नाईस काय शार्क टँक शार्क टँक सगळ्यांच्या वेळेस आवडतं शार्क टँक प्ले होता आणि सगळे काय नो anyone else शार्क टँक मध्ये तुम्ही ना सांगू Yes, sir. So, if I am a person, I am starting a business. So, I am selling this vegetable market, and I need funding. So, if you are sharp, and I'll come to you, and I'll tell you that I will sell you my 10% money to you, and you give me 10 crores, 50,000, so that I can expand my business. So, it's a risk to you and me also. So, if my company grows, your 10% also grows and you make profit, I also make profit in win situation. very nice big round of applause very very big round of applause okay तर what आम्ही आता पहिला म्हणजे entrepreneur आणि businessman जे entrepreneurs घडले असतात एक बेसिक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतात आता डेली लाईफ मध्ये आता अशा जगला चालू तेव्हा एक बेसिक प्रॉब्लेम असतो आजच्या दिवसाने या ट्युशन जेव्हा बाहेर असतो म्हणजे घरापासून ट्युशन घेऊन सेफ्टीचा इश्यू असतात ट्रॅव्हलिंगचा प्रॉब्लेम असतात तर तो प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करत असू आणि ऑन अ स्केल करून तो एक बिझनेस बनवू शकतो या एक बिझनेसमॅन जो असतात ते प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगच्या थ्रू या क्लास ॲडव्हान्स असतो एका सेफ्टीचा इश्यू असतात एका इन्स्टिट्यूशनल योगा आहे तर ते तो मेजरली तो बिझनेसमॅनच्या पर्स्पेक्टिव्ह असं असतं आपण बिल्डिंग उभं करतात क्लासेस चालू करतात ट्युशन्स घेतात आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग ॲटिट्यूड जो असतात तो एक ॲडव्होकेटला दिसतो आणि एंटरप्रेन्योरची एक टॉप 3 स्किल्स जर माझ्या हिशोबात सांगायचं तर टॉप 3 स्किल्स असतात लिडरशिप सस्टेनेबिलिटी आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग तर ते जर आम्ही आता पहिले ओके There is our introduction for entrepreneurship is enough for today. That was location biology. आता आम्ही बारीक ऍक्टिव्हिटी घेऊ ओके तुम्हाला जेवण ब्रेकफास्ट काय बनवणार ओके ऍक्टिव्हिटी पेपर इज ये खूप दिला Everyone, please get your pens out.
You can take more papers if you want afterwards, okay? दोन्ही क्लब नाही ना तुम्ही दोन स्विच असतात सगळ्यांचे दुसरे आता राईट एंट्रन्सकडे सगळं सगळं तो स्पीकरचा काय केला Okay, done, yeah, paper. तुमचा प्रोग्रेस एक विजन बोर्ड दिला असता ना माहिती असं करते विजन बोर्ड त्यांना केला तोही सगळं असं एक विजन बोर्ड ते ऑन खूप सगळं साधं चालू बोर्ड असतं ते सगळं चालू आमचा एक गोल असतात किती अचिव्हमेंट असतात ते एम्बिजन करतात की खूप माझ्यासाठी ते खूप इम्पॉर्टंट असतं ओके लहानपणाचं नाव ठिकाण असतो किंवा असं एक सेशन आमच्या स्कूलात घेतो नेमकं त्यांना सांगू फक्त एक विजन बोर्ड करा की तुम्ही स्वतः 5 वर्षाच्या मागे कसं करता तुमचं वय किती असेल तुम्ही एक सेंटेन्स आहे 13 14 वर्षाचा तो यार इस तरह की तो आपकी कोई स्किल डेवलप करनी है एक अपना स्पोर्ट है अपना हमेशा एग्जाम में 99% मार्क्स येतात त्याचे मनात सगळ्यांचे असतात पण जोपर्यंत एक नीती आम्ही प्रिपरेशन काढली तोपर्यंत स्वतः कंडिशन मधून डिफरन्स होता अशी त्याला पाहून माझ्या जर हाव आर्टिक वगैरे असतो आमचं कसं सेंटर करतो आणि आपण विजन बोर्ड होतो त्या विजन बोर्डचे जे जे आले पहिले I am very proud to say that at least half away आम्ही आजपर्यंत achieve मला एक मोटरसायकल जास्त नाही नाईस फॅन्सी मोटरसायकल 600 cc घ्यायला गेली आणि स्वतःचं म्हाका 12 सगळ्यांच बरे मार्क्स घेऊन म्हाका बऱ्या कॉलेजीन एडमिशन जाय आसलें आनी म्हाका जो कोर्स करपाक जाय आसलो तो युजन हांवें केलो तेन्ना आमच्या डिग्री कोर्स केले आणि जितके हांवें विजन कोर्स केले ते सगळ्या वंचित शिकपाक म्हणून आज तुमच्याकडे मला एक खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक काढतो असेल तुम्ही जर मनान चिंतला जे तुमकां करपाक जाय तो जोपर्यंत ती विज्युलायज करचना जोपर्यंत तुमच्या खंयच्यातरी पेनान दवरून दवरचो म्हाका हें करपाक जाय आनी सुद्दां सांगचें नासता तोपर्यंत तें जावपाक जावचें ना दिता सगळ्यांची केपेबिलिटीज वेगळी आसता पण वय कितलो आसा जो तुमकां तो अचीव करपाक म्हणून आज आम्ही सगळ्यात एक फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी आसा विजन बोर्ड आहे ओके व्हेरी नाईस चलो तर विजन बोर्ड टार्गेट एक असं बेसिक विजन बोर्ड करता 2-3 पॉईंट्स आम्ही मनात घेवपाक पाहिजे आता जो पेन पेपर तुमच्या हातान आसा फ्री हँड तुमकां जाय तशें तुमकां जाय तशें ड्रॉइंग्स करा तुमकां जाय तशें पोएम बरया थंयसर तुमकां जाय तशें पॉईंट्स बरया तुमकां जाय तशें फक्त तुमकां करपाक जाय आनी हो पेपर 10 मिनिट्स दवरपाक जाय हो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा ओके आता जे पॉईंट्स आसात जे हांवें बरयले ते हांव तुमकां सांगूं हांव तुमकां सांगता इफ युअर थॉट्स आर ऑन द सिंगल लाईन्स तुम्ही तशें करूं शकता समज ना एकदम लाईन्स सारकें करतले तशें करूं पण एक विजन बोर्ड करपाक एक बेसीक आउटलायन करता
स्टुडंट्स जर रायटिंग वर ना टीचर आपल्याला की सांगते विद्यार्थी सांगतात so these are 4 points that I want you to include in your vision. First is list of goals that you want to achieve. Okay, got an icon right here. Last page. You know, list of goals that you want to achieve. First point for your vision. Okay, first point clear. Skills that you want to learn or you want to acquire. There are so many बाकी skills. थोड़ा मेरी गिटार सीखना है, थोड़ा क्रिकेट खेलना सीखना है, थोड़ा गाड़ी चलाना सीखना है. तो एक person skills, one or more. Okay, one person that you look for inspiration. आमच्या आयुष्यात सदा एक माणूस असतात ज्याच्याबरोबर आम्ही खूप खुशाल असू शकतो. उदाहरणार्थ आपण स्वतःचे पेरेंट्स असू शकतात, थोड्या लोक टीचर्स असू शकतात, थोडे लोक सोशल सर्व्हिस करतात त्यांचे विचार करतात आणि वेगळे. आणि लास्टली अ पॉझिटिव्ह चेंज दॅट यू वॉन्ट टू ब्रिंग टू द वर्ल्ड. ये 4 पॉइंट्स मॅन प्लीज तुम्ही जर एक्सप्लेन करणार क्लियर आपला केलं असेल. Now all of you have got a page with you. आपको क्या करना है? आपको 4 चीजें लिखनी है. समझती है ना सबको? 4 चीजें लिखनी है. क्या लिखना है? सबसे पहले अपने goals लिखो. गोल का मतलब समझता है? लाइफ में what do you wish to do in life? लाइफ आणखी नाही बोलून जाय. तुमचे goals बोला. पढ़ाई पैसे बोलून जाय. पढ़ाई फेमस नाम जाय. और साथ में मार्क्स का नाम सोचा. So write your goals. Second, what is the skill that you want to learn? You understand the meaning of skill? Skill means capacity to do something. You may have knowledge but not have skill. Am I right? If you ask me how to cut an apple, I will say wash it first, remove the skin, mark it right hand and chaku. Then go to the knowledge is a skill na. So skill means your ability to put the knowledge into practice. So what skills you want in life? Singer, dancer, वो ठीक है. You may want leadership skills. You may want any number of skills. You write what skills you would like. तीसरी चीज क्या लिखना है? आपको किससे इंस्पिरेशन मिलता है? I'm sure आपके स्कूल में ऐसी कोई टीचर होंगी जिस तरह के आप लोग सोचते होंगे मैं कैसी बनूंगी. और या कोई पड़ोस में आंटी होगी या कोई मौसी चाची होगी या कोई फिल्म स्टार भी होगा या कोई क्रिकेट वाला भी होगा जिसको देख के सोचते हो कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा देखूँ और ऐसा करूँ. So that is the person who inspires you the most. Maybe one or maybe two or more. And third, and the fourth thing you write is what is the positive change you want to see that is happening in the society or in their life that you would like to live. क्या चीज बदलना चाहते हो? अच्छे के अंदर. First law change the goals सोचना बहुत अच्छी. तो मुझे फैमिली चुना सर. For example कोई मुझे सुनिए मैं सांगता हूँ हमने कॉलेज में. तो आगे मानना सुधा देखना. तो देखना मोबाइल दोनों स्टाफ. आपसे कहना भी मानना देखना. हमें आज मेरे माई पापा उनको सामने संगा लेती ना. तो टाइम वाला जो बात हो सुनिए मैं देखना है मामा जो. Now that may be a change you want to see. That they happen to be drastically smart of us. So some change you want to see, maybe in your family, maybe in your school, or maybe even in the society. समझ में आया क्या चीज़ है? इसको हम start. Want to write their names? Anonymous, anonymous. Anonymous. What paper आप कैसे कौन सा prize दोगे? You have to do this quickly. वॉइस 7 बस कितना minutes. वेळ जाएगा? 5 मिनिट 2 मिनिट नाम तो मेरा सबसे इंटरवल चालू होता था. कितना टाइम हो गया? 2 मिनट लो. 5 मिनट सर. 5 चलो. Time starts now. Asking.
National Innovation Foundation. Foundation. Why not add a reference to this? Click. But you take out the right and click starting with sensors because आपका ये ऐसे सब हो जाएगा उसे ड्राइंग the national education officers with the registration certificate So it's a long term, it can go on any time they like. It's to learn public health. Some of you may not be able to write all these, but it is important that you know all these things. So even if you do not know right now, try and find the answers of these questions. Because it is very important.
15 seconds. Last 15 seconds. Alex. idea and then submit it to me. I will give it to the teacher and then we will sort out and we will try to the best. झाले? Done. Vision board set. Last one you will set your. Okay, boys and girls. Now the Sumita was good. Last week में competition में information था. एक large सा मैंने contest हो गया. Government की website है National Innovation Foundation. इसका public ना होगा. मेडिकल website से गेले त्या तेरे अजून details भेटले. पण आम्ही brief आम्ही daily life मध्ये आमचे problems होतात ते आपण solve करतात. आमका कडे एक idea देतात. एक मानसिक प्रॉब्लेम झाला पण त्याला कोण ऍक्टिव्ह हेल्प करता तर 10 सेकंड होता 10 जणांना प्रॉब्लेम एका वर्गात असे त्याला हेल्प करतात त्याच्यामध्ये वॅक्यूम सोडून बदलतात गाडीचं वेळ पाठीमध्ये काय गाडीचं सगळे सेन्सर की आमच्या सांगण्यातून उल्लेख करतात की त्याला प्रॉब्लेम असो एक प्रॉब्लेम आम्हाला तुम्ही आयडेंटिफाय केलं और एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो इन अ सॉल्यूशन ये अत्यंत सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन कार्ड होगा इन एज ए इंडिविजुअल पार्ट होगा तथा एज ए टीम पार्ट होगा दिस विच पार्टिसिपेट करे पहला आगे 10 After 2 weeks, how we have to top 3 submissions gold medal silver आणि participation excellent submission. Okay, done. Teacher, Give it to me. I will have it.